Mi chiamo Sophia Williams, ho 28 anni e mancano 3 giorni al mio matrimonio con l'uomo che amo di più, Ethan Blackwood. Tutto sembrava perfetto finché I suoi ricchi genitori non mi hanno improvvisamente presentato un accordo prematrimoniale con una clausola molto severa. Firmalo o il matrimonio sarebbe finito. Non si aspettavano che dietro il mio aspetto semplice si nascondesse un uomo di affari di successo con una fortuna che poteva arrivare fino a 9 milioni di dollari e una determinazione senza compromessi. I loro volti arroganti stavano per incontrare l'unica persona che rispettano veramente, il denaro. Condividete nei commenti devastate seguendo questa storia. Se amati la storia di persone trascurate che cambiano le cose, non dimenticate di mettermi piace di iscrivervi al canale per unirvi in questo viaggio, un viaggio controcorrente per cancellare che sorrisi sprezzanti. Sono cresciuto in un quartiere operaio di Chicago, dove mi genitori erano insegnanti di liceo e mi hanno insegnato I valori dell'istruzione del duro lavoro. Eravamo benestanti, ma non ricchi. Ogni centesimo del tasse universitari proveniva da borse di studio che pagavo con noti insani e ottimi risultati accademici. Mi sono laureato alla Northwestern University in informatica e mi sono tuffato a capofitto nel mondo della tecnologia, desideroso di avere successo alle mie condizioni. Mio nonno è stato il mio più grande sostenitore. Quando morì durante il mio ultimo anno di college, mi lasciò un'eredità inaspettata. Il suo stile di vita frugale nascondeva decenni di investimenti intelligenti che fecero crescere la sua fortuna fino a 7 milioni di dollari, che lui lasciò a me. Investii la maggior parte ne usai una piccola parte per avviare una startup di software per l'illustrazione. A 26 anni, l'azienda era cresciuta di 2 milioni di dollari, portando il mio patrimonio netto a 9 milioni di dollari. Ma nessuno ne sarebbe accorto guardandomi. Vivo in un appartamento modesto. Guido un auto di buon livello e mi vesto in modo sobrio ma non stravagante. Voglio avere successo o fallire in base alla mia capacità, non al mio conto in banca. Il mio patrimonio netto è un segreto privato noto solo ai miei genitori, alla mia miglior amica Jenna e ai miei consulenti finanziari. Ho incontrato Ethan a una cena di beneficenza a sostegno di programmi educativi per bambini svantaggiati. La mia azienda aveva sponsorizzato il software e io rappresentavo la donazione. Ethan era presente perché Blackwood erano sempre presenti agli eventi sociali importanti. Si distingueva non solo per la sua statura elevata e I suoi caldi occhi castani, ma anche per la sua sincerità verso la causa della festa. Chiacchieramo tranquillamente di disuguaglianze educative, dei nostri sentieri escursionistici preferiti e del nostro amore per il cibo thailandese piccanti. Quando mi chiese il numero, non esitai, per conoscendo la sua storia familiare. I Blackwood erano una ricca e antica famiglia di Chicago, Illinois cui studio legale rappresentava molte aziende potenti. Il nostro primo appuntamento fu un picnic al Millennium Park. Ethan porto del pane fatto in casa e mais di aver fatto research sulla mia azienda online e di essere rimasto colpito. Ethan era fatto così, attento ma sincero. Diventiamo inseparabili, trofu nel fine settimana, sessioni di cucina fallite nella mia cucina, dibattiti intellettuali che duravano fino all'alba e un legame profondo e intimo che faceva scampare tutto il resto.
Lui non ostentava la sua ricchezza, e nemmeno io. Il denaro non era importante nella vita che costruivamo insieme. Amava la mia passione per il lavoro e la mia indipendenza. Io apprezzavo il suo senso di giustizia e di equità nella legge, nonostante la sua educazione agiata. Quando mi porto a conoscere I suoi genitori dopo 6 mesi, notai I primi segni di una frattura. La villa Blackwood era grande, nella zona più esclusiva di Lake Forest, con giardini curatissimi e una casa che poteva ospitare 8 famiglie. Richard e Victoria Blackwood erano cortesi ma freddamente valutativi. Victoria era particolarmente brava a fare domande che, per maschere di leggerezza, cercavano comunque di scendere il mio passato. La Northwestern è una buona scuola, dis durante la cena. Il programma di borse di studio è adeguato? I tuoi genitori sono entrambi insegnanti. Una professione ammirevole, anche essi immagino che le difficoltà finanziarie siano inevitabili. Ethan ignoro o celso di ignorare questi suggerimenti. Era il più giovane di 3 figli, abituato a trattare con la madre con tattoo. Suo padre era più diretto, ma mi ignoro comunque nella conversazione concentrata, parlando solo di cose che Ethan sapeva, escludendomi. Eppure, lo amavo, e le sue frustrazioni erano poca cosa rispetto alla gioia che mi portava. Quando mi chiese di sposarlo durante una crociera al tramonto sul lago Michigan, durante il nostro secondo anniversario, accettai. L'anello di sua nonna, un elegante smeraldo, essi adattava perfettamente al mio dito. L'organizzazione del matrimonio era iniziata come un sogno, ma le fondamenta cominciavano a cedere. Victoria si occupava di tutto, dalla locazione ai fiori, senza mai parlare di soldi, ma era implicitamente sottintesa che Blackwood avrebbe pagato il conto perché chiaramente non potevo permettermi un matrimonio degno di loro figlio. Non ho corretto questo malinteso, tenendo nascosto la mia finanza per orgoglio e per non voler competere per I soldi. Ethan cercò di essere conciliante, schierandosi dalla mia parte quando necessario, ma chiedendomi anche di scendere a compromessi. Spesso ero io a scendere a compromessi perché I piccoli dettagli erano meno importanti del matrimonio. Quando Victoria aggiunse 50 amici di famiglia alla lista degli invitati, accettai. Quando criticò la mia scelta della torta nupziale definendola rustica e ne ordino una sontuosa a 7 piani da una famosa pasticceria, lasciai correre. L'unica cosa su cui insisteti fu l'abito di sposa, un modello moderno che mi faceva sentire bella e sicura di me. Anche quello divenne oggetto del sue insinuazioni, secondo cui l'aveva scelto per risparmiare, non necessariamente perché lo piacesse. Il matrimonio si avvicinava, mi sentivo un'estranea al mio fidanzamento, ma mi consolavo pensando che dopo l'unase io e lui avremmo costruito una casa nostra, lontano dall'influenza delle nostre famiglie. Scegliamo di vivere in un appartamento in centro, vicino al lavoro, anche se sua madre aveva lasciato intendere che saremmo vissuti nella zona residenziale di Blackwood. 3 giorni prima del matrimonio, tutto era in pieno svolgimento, la location era stata allestita, I fiori erano stati sistemati, il menu era stato finalizzato. Avevo appena confermato con il fotografo quando Victoria mi chiamò per invitarmi a prendere il pomeridiano quel giorno. Ethan era stato in riunione tutto il giorno, e voleva che parlassi da solo con lei prima del matrimonio.
Ripensandosi, avrei dovuto percepire la dolcezza artificial nella sua voce, ma ero esausta e stressata, e vedevo quell'occasione come un'opportunità per entrare in contatto con la mia futura suocera. Non sapevo che mi stavo cacciando in un'imboscata che avrebbe messo a dura prova sia la mia pazienza che lo fondamento del mio rapporto con la famiglia di Ethan. Blackwood House era magnifica nel limpido sol di mercoledì. La facciata in pietra scintillava Illinois violetto circolare immacolato. Mentre entravo nel cortile con la mia modesta Audi, vidi la Mercedes di Richard parcheggiata lì, una sorpresa visto che Victoria non aveva detto che sarebbe stato lì. La cameriera, Marta, aprì la porta e mi condusse nel salotto formale in vis che nel soggiorno de Victoria di solito riceveva gli ospiti. Un altro presagio di cui mi resi conto solo in seguito. Victoria e Richard sapevano lì, vestiti come essi dovessero andare a una riunione di lavoro piuttosto che un amichevole ricevimento. Victoria indossava un sofisticato abito blu navy che probabilmente costava più dell'affitto mensile della maggior parte delle persone, e Richard indossava un tradizionale abito grigio anthracite con gemelli con lo stemma di famiglia. Sofia, grazie per essere arrivata così all'improvviso, disse Victoria con un mezzo sorriso. Prego, accomodati. Mi sedetti di fronte a lei, sentendomi improvvisamente più come se fossi a un colloquio di lavoro che a una visita di famiglia. Il servizio di sul tavolo era rimasto intatto. Dobbiamo discutere di alcune cose prima del matrimonio, disse Richard senza mezzi termini. Prima bisogna sistemare le questioni di affari per garantire che tutto proceda senza intoppi in seguito. Victoria annui. Ogni matrimonio di successo si basa sulla chiarezza delle aspettative degli accordi. Il mio cuore sprofondo. Cosa c'è da discutere? Chisi Illinois cuore che si geleva al pensiero che la situazione sarebbe stata spiacevole. Richard prese dalla sua valigetta un grosso documento rilegato in blu e mi lo mise davanti. Questo è l'accordo prematrimoniale redatto dal nostro avvocato di famiglia. Protega I beni della famiglia e stabilis cosa succede essi il matrimonio felice. Non mi sono affrettato a procurarmi il documento. A la prima volta che sento parlar di accordi prematrimoniali, dissi con cautela. Io ed Ethan non ne abbiamo mai parlato. Capisci, intervenne Victoria, la nostra famiglia possiede una grande proprietà che è stata protetta per generazioni. È solo una formalità che tutti debbono firmare quando entrano nella casa dei Blackwood. Questo mi rende sospettoso. Il fratello di Ethan ha sposato un banchier, e sua sorella un politico. Non tutti hanno bisogno di un accordo prematrimoniale per proteggere I propri beni? Ho sfogliato il documento e mi sono reso conto che non era affatto equilibrato. Includeva clausole che mi avrebbero lasciato praticamente senza un saldo in caso di divorzio, indipendentemente dal tempo o dai contributi versati. I beni acquisiti durante il matrimonio appartenevano a Ethan. E anche le clausole sulla proprietà intellettuale relative alla mia azienda erano interessate. Il materiale è troppo unilaterale, dissi, cercando di mantenere un tono di voce neutro. Richard agitò la mano in segno di diniego. Questo è il linguaggio standard per proteggere I beni di famiglia. Devi capire che la fortuna dei Blackwood è un'eredità che dura di più generazioni. E I miei beni? Ho chiesto, a proposito dell'azienda e della proprietà intellettuale.
Victoria Seguinho. Il tuo software didattico e carino, ma stiamo parlando di una fortuna. La sua voce era carica di disprezzo. Ai loro occhi, ero inferiore e avrei dovuto essere grato di avere una famiglia benestante su cui contare. Anche il suggerimento di aggiungere condizioni alla mia azienda era un segno di disprezzo. Possiamo aggiungere una clausola sulla vostra azienda, disse Richard con generosità. Anche se divorziamo, Ethan sarà generoso senza problemi legali. Aiuta spesso I deboli. Mi bruciava la faccia, ma cercai di mantenere la calma. Quando devo firmare, cheesy. Oggi è il momento migliore, Victoria tirò fuori dalla tasca una penna Mont Blanc, il matrimonio e tra 3 giorni, voglio finire prima questo. Poso I documenti con cura. Prima devo farli vedere il mio avvocato. Richard alzo un sopracciglio. È davvero necessario avere un avvocato personale? Il nostro avvocato è il miglior di Chicago. Ho risposto, a solo che ci lo redige avvantaggiato. Il mio avvocato mi rappresenta. Victoria cominciò a irritarsi. Sofia, questa procedura è ormai comune. Tutti la firmano. Ho bisogno di 24 ore per farsi che un avvocato lo esamini, dissi. Richard e Victoria si guardarono. Dobbiamo risolvere la questione oggi stesso, insisté Richard. Vuoi dire che dobbiamo firmare senza consulenza legale oggi, altrimenti il matrimonio verrà annullato, chiesi chiaramente. Victoria disse freddamente, la famiglia Blackwood ha una richiesta immutable. Ethan capisce. Se lo ami davvero, capirai anche tu. Firma o annulla. Lo parole rimasero sospese nell'aria. Guardai Richard e Victoria, certa del loro potere. Per loro, non ero altro che una scelta tra perdere tutto o lasciare la persona che amavo perché mi avevano mentito. Mi alzai e presi I documenti. Devo parlar con Ethan. Victoria rispose con indifferenza, lui conosce quella posizione. Forse timido nel parlarti direttamente, ma capisce la responsabilità familiare. Questa è stata la cosa che mi ha fatto più male. A quanto per Ethan lo sapeva, ma non mi el ha detto. Devo parlargli prima di decidere. Anche Richard si alzò, sistemandosi il abito. Hai tempo fino alle 9 di domani mattina. Abbiamo bisogno della tua firma o della decisione di annullare il matrimonio. Spero che tu salga con saggezza. Victoria concluse freddamente, Ethan ti ama moltissimo. Sarebbe un peccato ferirlo per una questione così insignificante. Annui, scendendo dall'auto con la sensazione di portare un peso enorme. Mentre uscivo dal cancello di Blackwood, le lacrime cominciarono a scendere. Mentre tornavo a casa, le strade eleganti si fondavano con il familiar paesaggio urbano, e dovetti accostare 2 volte perché non riuscivo a vedere chiaramente davanti a me. Il telefono squillò 4 volte, il nome di Ethan lampeggiò sullo schermo. Non risposi, avevo bisogno di tempo per pensare. Pensando all'assai minuzioso di Victoria sulla mia auto, al disprezzo di Richard per il mio modello di business e ad altre occasioni in cui ero sottovalutato semplicemente a causa della mia estrazione borghese, capi che si trattava di un sistema di discriminazione. Quando sono tornata a casa, ho chiamato la mia miglior amica Jenna.
Era furiosa per l'occasione di Blackwood. Lu ho raccontato cosa era successo, dicendo che mi faceva male che il mio ragazzo lo sapesse ma non osasse dir nulla. Jenna mi ha chiesto del contratto. Lu ho detto che era un documento molto sfavorevole, che includeva una clausola che colpiva la mia proprietà intellettuale Illinois che era del tutto inaccettabile. Mi ha detto di chiamare Harold Illinois mio avvocato, che si occupava del mio caso da quando mio nonno era vivo. Ho promesso che l'avrei fatto. Ma prima dovevo parlar con Ethan. Quando el ho richiamato, ha risposto subito. Mi ha chiesto perché fossi turbata e preoccupata. Gli ho detto senza mezzi termini che I suoi genitori mi avevano teso un'imboscata con il contratto e mi avevano chiesto di firmarlo o di annullare il matrimonio, e gli ho detto che lo sapevo. Il suo silenzio la diceva lunga. Ha ammesso che non si aspettava che I suoi genitori mi attaccassero in quel modo, ha detto che mi l'avrebbe detto, ma ha ramandato perché aveva paura di farmi preoccupare. Ero arrabbiato, lo sapevi e hai promesso che mi incastrassero compreda? Mi proteggessero? No, questa è codardia. Lui dice che stavo esagerando. Si arrabbiò e dice che il contratto era solo un comune documento legale firmato da tutti. Lo sfidai a leggerlo attentamente. Confesso di non averlo letto attentamente perché suo padre diceva che si trattava di un modello familiare comune, uno standard. Immutable. Lessi ad alta voce la clausola sulla proprietà intellettuale che avrebbe potuto avere ripercussioni sulla mia azienda. Anche lui rimase sorpreso e sosten che suo padre non poteva permetterlo. Dissi che avevo bisogno di tempo per riflettere e gli chiesi di che parte avrebbe scelto, I suoi genitori o I me. Protesto che era ingiusto, che amava la sua famiglia ma amava anche me. Gli chiesi che sarei stata ai suoi occhi tra 3 giorni, tra le due fazioni. Non riessi a rispondere. Gli dissi che l'avrei chiamato il giorno dopo e riattaccai. Ero seduto nel mio appartamento con il telefono ancora in mano, le lacrime che minacciavano di scendere, poi l'incredulità e la determinazione. Se I Blackwood pensavano che si trattasse di soldi e potere, avrei dimostrato loro che avevo entrambi. Ho aperto il mio portale e ho controllato I miei documenti finanziari. La reddita di 7,5 milioni di dollari era cresciuta grazie a investimenti oculati, e il valore aziendale di 1,5 milioni di dollari portava il mio patrimonio netto a circa 9 milioni di dollari. Non soldi di Blackwood, ma sufficienti a fare la differenza. L'ho tenuto segreto ai miei genitori, a Jenna e a Harold, l'avvocato. Ora era il momento di dire la verità. Ho mandato un messaggio ad Harold dicendo che avevo bisogno di un incontro urgente alle 7 del mattino per sistemare il contratto prematrimoniale entro 3 giorni. Mi ha risposto prontamente che sarebbe arrivato punctuale, con tutta la documentazione necessaria. Quella notte rimasi sveglio, combattuto tra rabbia e ansia, ma la mattina dopo ero pronto. In ufficio indossavo un tela grigio anthracite, I capelli tirati indietro, e le pearl di mio nonno mi ricordavano I valori e la perseveranza. Harold, un avvocato di 72 anni con 45 anni di esperienza, les il contratto e il suo avviso si fi serios. Dice che era il contratto più unilaterale che avessi mai visto.
Glicizi esse podiva porsi. Sarais, sicuro che non solo essi sarebbe posto, ma lo avreb sostituto con un documento equo che avreb titolato I miei diritti. Si siamo seduti per due or, redigendo un nuovo accordo prematrimoniale che fosse equo e titolasse I beni e la proprietà intellettuale di entrambi. Part 1. Harold si ha anche consigliato sulla presentazione. Avevo programmato di incontrare prima Ethan privatamente, poi di andare con lui a convincere I miei genitori in un posto neutrale, l'elegante Lakeview Restaurant. Dopo più di un'ora di preparazione, ho chiamato Jenna per un aggiornamento. Era sorpresa ma mi ha supportato perché non potevo tenere la mascherina per sempre. Sapevamo entrambi che si sarebbe voluta un po' di fiducia. Era ora di incontrare Ethan de Carlucci's, l'elegante ristorante italiano dove avevamo festeggiato il nostro primo anniversario. Arrivai presto e scelse un tavolo in un angolo tranquillo. Ethan arrivò punctuale, visibilmente sosto. Si scusò per aver ferito I miei genitori, dicendo che aveva parlato con loro ma senza successo. Così come avessero reagito e lui mi disse che suo padre lo aveva definito debole e sua madre aveva pianto perché aveva scelto una straniera. Ma lui non era di accordo, protesto con veemenza e si rifiutò di soddisfare la loro irragionevole richiesta. Promise di chiamare tutti gli invitati se il matrimonio fa stato annullato per questo motivo. Non potevo fare a meno di sentirmi orgogliosa. Dice che aveva passato la notte a casa di un amico a riflettere sul nuovo contratto familiare, ritenendolo troppo forzato. Decisi di rivelargli il mio segreto, non ero povera. Gli ho inviato I resoconti finanziari. Mio nonno aveva lasciato altri 7 milioni di dollari e un'azienda del valore di 1,5 milioni. È rimasto scioccato. Mi ha chiesto perché non gli l'avessi detto prima. Gli ho spiegato che volevo essere amata per quello che ero, non per I soldi. Lui è rimasto scioccato e ha ammesso che tra noi c'era una mancanza di trasparenza. Abbiamo letto insieme il nuovo contratto equo che avevo redatto e lui ha confermato che si trattava di un accordo equo che titolava entrambi. Part 1 in equal modo. Ho detto che volevo un matrimonio basato sull'uguaglianza e sul rispetto, non che volevo essere la beniamina di una famiglia ricca. Lui mi ha preso la mano e ha accettato di affrontare I miei genitori il giorno dopo e aiutarli a capire che le cose dovevano cambiare. Abbiamo scelto il ristorante Lakeview, un luogo intimo e raffinato per incontrare Richard e Victoria. I genitori di Ethan sono arrivati in ritardo, come previsto. Abbiamo sostenuto con fermezza che il vecchio contratto era inaccettabile perché troppo oneroso per noi, e abbiamo presentato un nuovo contratto e la documentazione finanziaria. La verità sui 9 milioni di dollari è stata un vero shock. Richard e Victoria rimasero scioccati e dovettero ammettere di aver dovuto riconsiderare tutto quando scoprirono che non ero il comune idiota che avevano pensato. Victoria dice che trovava strano che avessi nascosto la mia ricchezza, e Richard commentò che doveva ancora pensarsi attentamente. Ethan si schiero dalla mia parte mais in discussion il comportamento dei miei genitori. Victoria dice che stavano solo proteggendo la loro famiglia, ma capivo che stavano usando I soldi per controllare la relazione. Ethan dice che doveva finire.
I colloqui furono tessima alla fine porterono un accordo su un nuovo contratto e un periodo di revisione. Victoria fu accomodante, dicendo che forse mi aveva giudicato male, anche se non era del tutto di accordo. Richard ammise che ora avrebbe dovuto essere più imparziale. Alla fine dell'incontro, Richard mi strinse la mano, mi defini un degno avversario e mi promise una futura collaborazione. Victoria mi accolse con più rispetto di prima. Ethan e io abbiamo lasciato il ristorante sentendosi uniti, più forti nel nostro rapporto, pronti ad affrontare insieme le sfide della famiglia. 2 giorni dopo, indosai un abito di sposa moderno e firmai un contratto equilibrato con la famiglia Blackwood. Il matrimonio si spose al Drake Hotel con più di 200 invitati, un'esperienza emozionante. Victoria è apparsa con un abito azzurro, è venuta a congratularsi con me e mi ha regalato un paio di orecchini di zaffiri, un somiglio di famiglia che ricorda la donna resilient che salvò la famiglia Blackwood dalla Grande Depression. Insieme a mio padre, orgoglioso ed emozionato, ho iniziato una nuova vita, da estranea, ora facevo parte di una vera famiglia. Dopo il nostro matrimonio e la luna di miele in Grecia, Ethan e io abbiamo stabilito dei confini chiari con le nostre famiglie e abbiamo vissuto insieme sotto lo stesso tetto, per scelta reciproca. Anche I rapporti con I miei suoceri sono gradualmente cambiati in positivo. Victoria ha accettato che non prendessimo parte alla normale attività familiare e Richard ha mostrato rispetto per la mia opinione quando sono stata invitata a fare da consulente per lo studio legale specializzato in diritto di famiglia. L'accordo prematrimoniale è nascosto, non si aspetta che venga mai utilizzato, ma è un simbolo di uguaglianza nel nostro matrimonio. Ripensando al periodo tumultuoso che ha preceduto il nostro matrimonio, so che il confronto e l'onesta hanno spianato la strada a una salita base che la comodità non avrebbe potuto fornire. Ho imparato che nascondere part one di me stessa, anche per buone ragioni, può avere ripercussioni. Ethan ha imparato a resistere alle pressioni della famiglia per ottenere amore. Il mio spirito è che il denaro non serve a controllare gli altri, ma a essere indipendenti e ad andare avanti. Il matrimonio è un mix di due filosofie, due approcci al denaro, alla famiglia e alla carriera. Per andare di accordo, è necessario comunicare costantemente, rispettare I propri valori e impegnarsi fermamente, per facendo piccole concessioni. 3 giorni prima del matrimonio, avrei potuto facilmente firmare un contratto per evitare guai, o rinunciare all'amore. Ho scelto la strada più difficile, affrontare la verità, affrontare l'equità e il rispetto. Questo ha determinato il modo in cui Ethan e io abbiamo costruito il nostro futuro con la sua famiglia. Un rapporto di uguaglianza e rispetto. Voglio sapere se ti è mai capitato di reagire quando eri sottovalutato? Hai mai dimostrato il tuo vero valore? Racconta la tua storia nei commenti. Se questa storia ti tocca, per favore supportami mettendomi piace iscrivendoti al canale per vivere insieme me altre storie di vittoria e cambiamento. Grazie per esserci. Ricorda, a volte la forza più grande è non permettersi di essere meno di quello che si è veramente.